Vamos lá, terceira tentativa. Não, não. Terceira tentativa, vamos ver se dá certo agora, hein? Esperar o pessoal entrar aqui. Vamos lá, pessoal, um pouquinho de paciência aí. Vamos ver se o Juan entrou. Marcelo, tudo bem, Marcelo? Rodrigo, Ferla. Fabrício. Só ver se o... Esperar o Juan entrar aqui, a gente já começa de novo, tá, pessoal? Se precisar, usa o 4G, tá? Se só pra cima e desativa o Wi-Fi. Tá. Passando, tudo bem? Só esperar de novo o Juan entrar, a gente já começa. Pá, mestre Edberto, tudo bem? Perguntar da pandemia, tá bom, eu vou perguntar para ele sobre a pandemia também, sobre as questões digitais. Só ele entrar novamente, a gente já começa. Deixa eu ver se ele mandou alguma coisa. Michel Nascimento, Henrique, aqui. Aqui. Vamos ver se vai agora. Fiz o convite. Hello, Juan. I'm sorry, I don't know. Oh. Yes. I'm sorry. Maybe it's my connection, I don't know. I changed my cell phone. Let's see if we can. Okay, I'm sorry. Okay. So let's continue the interview. I will talk the question first in Portuguese and then I translate for you, okay? Yes. Eu vou perguntar para ele qual foi a sensação de participar pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, qual foi a sensação de ganhar a primeira medalha olímpica, e se teve alguma diferença dele ir para os Jogos Olímpicos a primeira vez e depois ir para a terceira, se é a mesma coisa, a mesma sensação, o que ele achou de diferente. Então é isso que eu vou perguntar para ele. Juan, you had 3 Olympic Games in your career, and what was the sensation when you went for the first time for the Olympic Games? What was the sensation of winning your first Olympic medal? And is there any difference in your sensation when you went for the first time, or in the second, or in the third time? Is there any difference? Big difference. For the Olympic Games, can you share with us? So yeah, big difference. Obviously, my first one, I was a kid. I was 17 years old. You know, if you think about that nowadays, not many 17-year-olds are on the Olympic format and make it to an Olympic final. For me, this was the first time I ever made the USA national team. It's the first time I ever left my country. So the next thing I know, I'm in Korea. I don't know anything about the country. I know about the Olympic Games because I'm a sports fanatic. I love all sports. So all of a sudden, a little boy from Chicago, that's my hometown. I live in Miami, but I was from Chicago, is now at the Olympic Games. And for me, it was overwhelmingly excited. I was just really happy to be there. So why don't you say that, and then let me talk about the competition after that. Ok. Primeiro eu vou falar essa primeira parte da resposta dele. Ele falou que a primeira vez que ele foi para os Jogos Olímpicos, ele era muito novo, ele tinha uns 17 anos, e ele estava super excitado, super empolgado, porque era a primeira vez que ele saía do país, era a primeira vez, ele falou, pô, Coreia, eu nunca ouvi falar da Coreia, nem sei como que é a Coreia. Aí, então ele estava super, super empolgado de ir para os Jogos Olímpicos, e porque apesar dele nunca ter saído do país, ele gostava muito dessa questão olímpica, ele gostava de esporte, então a primeira vez que ele foi bem singular para ele. Ok. But this is the honest truth. At the Olympic Games, at 17 years old, I wasn't nervous at all.
it was strange because I had so much confidence because my background was, of course, I did Taekwondo, but I fought a lot of karate tournaments, kickboxing tournaments. We have what is called challenge matches in Chicago, where one coach challenged another coach, and you fight like in a boxing ring. So I have a lot of matches every Saturday, every Sunday, and some matches you punch the face, and some matches you know, a lot of crazy things. So I felt very strong. I felt very tough. So to me, a Taekwondo match wasn't scary to me. It wasn't, there was nothing that I worried about at all, especially in the weight category, because sometimes I fight people 75 kilos and I weighed 50 kilos, you know? And so for me, it wasn't difficult. I wasn't nervous at all for the competition. Okay, I will translate that first, okay? Ele falou que nesses Jogos Olímpicos de Seul, em 88, apesar dele ter 17 anos, incrivelmente ele não estava nervoso. Mas por que isso? Ele estava acostumado a participar de competições de karatê, num formato meio de boxe, onde valia soco na cara, chute na cara, então eram competições muito mais agressivas. E até em relação à categoria de peso, ele lutava até 55 quilos, e nessas competições muitas vezes ele lutava com pessoas de até quase 70 quilos, né, no dia da pesagem. Então, por ele participar de competições nessas regras de valer soco na cara, que de maneira geral é muito mais violenta, quando chegou para os Jogos Olímpicos no Taekwondo, ele estava relativamente tranquilo do ponto de vista psicológico. Okay, can you continue? So you know, because I know we have a lot of things to speak about. Obviously, I made the Olympic final, and I got a second place. I got silver medal. And I normally don't do this, but I thought it'd be kind of neat for this thing. I want to show you, here's my first Olympic silver medal. Nice. This is from Seoul, Korea. Medalha de prata do primeiro Jogos Olímpicos dele, que foi em Seul 88. Nice. It's very nice to show us this. So, you know, I get this medal and I was very disappointed. And matter of fact, I did an interview and somebody asked me if I was proud. And I was young. And I said, I'm not proud because I didn't come all this way to get second. I came to get first place, and I feel like I won the match. I feel like I should win a gold medal. So no, I'm not proud. Of course, now 25 years later, I'm very honored and proud that I was able to do something like that, because you realize how special it is, but very lucky to get this medal. Okay, I will tell this. Aí ele tá falando como ele se sentiu quando ele conseguiu essa primeira medalha, que foi a medalha de prata. Ele falou que ele era novo, tinha 17 anos, a cabeça era um pouquinho diferente, e quando foram entrevistá-lo, perguntaram para ele se ele estava orgulhoso dessa medalha. Ele falou, não, eu não estou orgulhoso dessa medalha. Eu vim até aqui a Coreia para ganhar a medalha de ouro, e eu acho que eu merecia a medalha de ouro, então eu não estou orgulhoso. Aí ele falou, obviamente hoje ele tem uma cabeça diferente, ele se sente orgulhoso em relação a essa conquista, mas na hora ele ficou com essa insatisfação aí. Okay. Yeah. So obviously I went to the next Olympic Games, and you asked me what the difference was. The difference is now 4 years later, I'm a very known person. All the people in the world know me. I win Pan Am championships. I win Pan Am games. I win, you know, World Cup medals, and everybody expects me to win the Olympic Games in '92. So now, before I was young and nobody knew me. Now I'm a little older. I'm supposed to win a medal. I'm supposed to win the gold medal, and I lose. I get the silver medal again. So for me, this was more devastating than the first time, because now I expect to win. Everybody in the world expects me to win. And so same medal, both second place, but very different expectations and very different feeling. One feeling, I was young and tough. Now I'm older, more mature, and it was very difficult for me. But anyway, this is my silver medal from Barcelona. Nice. Essa é a medalha dele de Barcelona, a medalha de prata dele de Barcelona. I will just translate what you said. Yeah. Ele está mostrando a medalha dele de Barcelona, 92, e ele falou que foi uma situação totalmente diferente da primeira medalha olímpica em 88. Porque em 88 ele tinha 17 anos, ninguém conhecia ele em nível internacional, então ninguém esperava que ele conquistasse.
Já 4 anos depois, em 92, em Barcelona, todo mundo conhecia ele, então ele já ganhou o Campeonato Pan-Americano, Jogos Pan-Americanos, já era medalhista olímpico, então todo mundo esperava que ele fosse campeão olímpico. E dessa vez ele pegou de novo a medalha de prata. E ele disse que foi muito frustrante. Falou, são 2 Jogos Olímpicos, 2 medalhas de prata, mas as expectativas eram completamente diferentes sobre ele. Então, na primeira vez, ele não tinha nenhuma expectativa, ele era um garoto novo, e da segunda vez, ele já era uma pessoa consagrada na modalidade, porém, ele não conquistou o objetivo, que foi a medalha de ouro. So then I have my break, I have my time, and I decide that, okay, I want to retire. I come back and get ready for the 2000 Olympic Games. And the game changed a lot. From 1992 to 2000, the game changed so much. Everybody's level was much better, much more dynamic, much more aggressive, much more powerful, and more countries were very good. So it was very dangerous. I was lucky enough to build, and everybody was saying, Juan wants a gold medal. Everybody, Juan wants a gold medal. 2 silvers, gold medal. And in 2000, in preparation for the Olympic Games, I went to the World Cup. At that time, the World Cup was usually about the best 16 to 18 people in the world. It was never like the World Championships. You had to be invited, and it was all the top people. And it was, for me, my first big international championship since I made a return, and I win a gold medal. I get a gold medal. So in my mind, I'm like, wow. I come back, I'm getting ready for the Olympic Games, I win the World Cup, and here it goes. I'm ready for the Olympics. You can say that, and then I'll talk about the games. Então ele ficou parado um pouco depois de Barcelona, ficou 6 anos parado, e aí ele se preparou para Sydney. Essa é a medalha dele, tá? A Copa do Mundo, ele falou, era um formato próximo do que é o Grand Prix hoje, que é só os melhores qualificados que são convidados para participar. E ele, na preparação para Sydney, ele ganhou a Copa do Mundo. Então todo mundo falava, cara, você vai ser campeão. E ele mesmo colocava para ele que ele iria ser campeão olímpico. Ele ganhou a Copa do Mundo, ele já tinha 2 medalhas de prata e ele tinha uma expectativa de ser campeão olímpico. Entre isso, ele também falou que o jogo ele mudou muito. O jogo do Taekwondo, a parte tática, o estilo de luta mudou muito de 92 para 2000. E ele teve que fazer essa adaptação. Ele falou que, de maneira geral, os países estavam mais competitivos, os atletas estavam mais preparados, se tinha mais países que eram bons na modalidade. E apesar de todas essas mudanças, ele se adaptou, conseguiu a medalha de ouro na Copa do Mundo, que ele acabou de mostrar a medalha para a gente, porém ele não conseguiu medalhar nessa edição de Sydney. Okay. So really, I know probably we'll talk a little bit about coaching, but in 2000 Olympic Games, remember my first Olympic Games, I told you I wasn't nervous at all. In 2000, I was very nervous, Really? very nervous, very nervous. Not nervous because I didn't know what to do, just because I put my life on hold again. You know, I had my career, I stopped my life and went back to the sport. And I knew there was only one goal, and that was to win a gold medal. I was probably, for sure, if I have to look honestly, I was in the best shape of my life. I was the strongest in my life. I was the fastest in my life. My weight control, no problem for 58 kilos. Easy, easy, easy. In those days, they give the random draws. I see my Juan Moreno down here. All the good athletes, top athletes on the top. I'm like, oh my gosh, this is for me. This is for me to make my Olympic final. And I lost my first match. And truthfully, I don't believe I was overtrained. I mean, everything was perfect. The scenario was perfect. I just lost. I didn't have a good event. I lost. And I think this moment, I didn't know it at the time, but this moment taught me 2 things. Number 1, to enjoy the process, enjoy the things that happen, enjoy the people around you. And number 2, as a coach now, I look back on that moment all the time because we can do everything properly. And you know, you're a coach too. You lift well, you prepare well, you study well, everything is, all the conditions are proper and you can still lose. And I did. It was humbling. It was hard. It was hard to come back and tell people, yeah, I lost. Oh, you get second? No. You got third? No.
I lost my first match. It was very, very disappointing. I will translate that. This is very interesting. Ele deu um depoimento bem interessante aqui, tá, pessoal? Sobre a experiência dele em Sydney. Então ele falou que ele, ao contrário do primeiro Jogos Olímpicos dele, ele estava muito nervoso em Sydney. Então, por que isso? No primeiro Jogos Olímpicos ele tinha 17 anos, ele estava tranquilo, e em Sydney, que ele estava bem, ele não estava tranquilo. Ele falou que ele nunca esteve tão bem preparado na vida dele. Ele falou que em termos de velocidade, quilos, e apesar disso, ele ficou muito nervoso, porque ele abriu mão de muita coisa. Então ele tinha o negócio dele, ele já tinha uma carreira, que ele havia parado o Taekwondo, e ele abriu mão dessa carreira para se dedicar ao Taekwondo como atleta. Então, na cabeça dele, ele só tinha uma opção de medalha de ouro. E quando ele chegou nos Jogos Olímpicos, teve a distribuição das chaves, o sorteio das chaves, e ele estava na parte de baixo, e ele falou, cara, todos os atletas bons estavam na chave de cima. Pelo menos na final é para eu chegar. E ele perdeu na primeira luta. E ele falou, na época ele não entendia, mas hoje ele entende como técnico, né, que você pode fazer todo o processo e mesmo assim, às vezes, não alcançar seu objetivo. E aí ele disse que ele aprendeu agora, com a cabeça mais madura, ele entendeu que a gente tem que aproveitar o processo, aproveitar as pessoas que estão ao nosso lado, porque só focar no resultado talvez não seja interessante, porque o resultado às vezes não vem. Mesmo você se preparando totalmente, às vezes o resultado não vem. Então esse foi um ensinamento muito importante aí. Well, very nice your deployment. I think this can give some insights for the athletes nowadays. Sure. I will just tell in Portuguese the question, and then I will do another question, okay? Yeah. Eu vou perguntar para ele qual que é a principal diferença que ele vê na época que ele foi atleta olímpico e dos atletas olímpicos de hoje. O que ele vê principalmente na preparação de diferença, na preparação dos atletas nesse processo. What's the main difference that you see in the preparation of the athletes when you were an athlete and nowadays, an Olympic athlete, Taekwondo athlete nowadays? What are the main difference in their preparation and their structure? I think it's very easy to talk about, because a lot of people want to make it difficult, and I'll give you the number one reason. The amount of matches and competitions that athletes have to fight now is so much more than what we had to do. So everybody wants to talk about periodization and planification of how to get ready, how to build up strength, how to build up for a competition. We could do that in our era. It was very easy because we had one major tournament a year, World Championship, one major tournament a year, Pan Am Championship, maybe a World Cup in there. 2, 3, you fought maximum 4 or 5 tournaments a year, maximum. Nowadays, some of these guys fight 5 tournaments in 2 months. They fight back to back to back to back. So for us, it was much easier to have a very good plan and a very good periodization plan. For these guys nowadays, it's more maintenance. It's more injury maintenance. It's all, just trying to, it's very difficult for them to add new things in their game and implement it into their style of fighting right now. Not impossible, but that's the biggest difference. The planning and the periodization is almost gone right now because we don't have an off season. Ok. Então eu perguntei para ele da diferença, da principal diferença de um atleta olímpico na época dele e atual. E ele falou que a principal diferença é a questão do calendário competitivo. Então, na época dele, você ia ter uma competição no semestre principal. Então, ele falou, todo mundo fala sobre periodização, sobre organização das cargas de treino. E na época dele era muito mais fácil você fazer essa organização e atingir um pico de rendimento na competição principal. Atualmente, os atletas têm que competir muito. Ele falou, tem atleta que em 2 meses faz 5 competições. Então, é muito difícil você fazer um ajuste no estilo de luta do atleta, é muito difícil você fazer ele ter o pico de rendimento nas competições principais, sendo que ele tem que competir muito. Então, ele tem que manter um alto nível durante muitas competições. Então, essa é a principal diferença que ele vê da estruturação do treino na época dele e para a estruturação do treino hoje. I will explain the next question, okay?
Agora eu vou fazer uma outra pergunta para ele, se ele vê alguma diferença, se existe alguma diferença talvez psicológica ou de perfil de atleta. Um atleta não olímpico para um atleta olímpico e para um atleta olímpico e um medalhista olímpico. Se ele acha que existe alguma diferença de perfil, alguma diferença psicológica e quais são essas diferenças. Juan, do you believe that we have a different profile, maybe in the psychological aspect, between a non-Olympic and an Olympic athlete, and an Olympic athlete and a Olympic medalist athlete? Do you think is there any difference in the profile, in the way of thinking? And if you believe in that, which are these differences? Yeah, that's a great question. I mean, for me, it's an ongoing debate and ongoing struggle in my brain all the time. Is the athlete just so single-mindedness that they're gonna do whatever's necessary, but then they also have to have certain physical traits that match that, right? It could be the opposite. Sometimes you have somebody that have the physical traits, but they don't have the mindset. For me, I believe winners are a unique person that ask for nothing. They ask for nothing. They're going to do whatever it is to make themselves a champion. And on the way there, people will start giving them things to make them actually better. For example, if you think someone's going to make a business, give me this, give me this, give me this. You might have a good idea, but you haven't proven anything yet. They're going to give you money. They're going to give you a facility. They're going to give you weights. They're going to give you all this stuff. But you don't even know if you're a good trainer yet. You don't even know if you're going to have a good business. So let's put that into an athlete standpoint. Oh, I'm going to give you a good gym, a good strength trainer, a good psychologist, a good nutritionist. I don't even know if you can fight yet. I don't even know if you're going to be a winner. But if you think about it, all the champions from all around the world, they almost start with nothing and they build themselves up and they become this person that you could see has something special. They didn't ask for anything. They did it. And then the federation gave them money, the federation gave support, they got traveling, and they became a winner. So I really believe that when people say that you can build a winner, of course you can help them, but it has to start from a single winner's mindset. So I do think they're different. I do think they're more special. That's a great insight. I will translate that. Então eu perguntei para ele sobre essa diferença, se existia diferença no perfil, especialmente psicológico, de atletas não olímpicos, de olímpicos, e ele falou que ele acredita, isso é uma crença pessoal dele, que existe sim uma diferença, e ele falou, é muito complexo, é multifatorial, você tem atletas que têm um mindset muito focado, mas não tem o físico, você tem atletas que têm o físico, mas não tem esse mindset focado, mas o que ele acha que é o principal diferença, ele falou, os atletas vencedores, que ele chama de winners, os atletas campeões, os atletas vencedores, eles querem provar primeiro, eles primeiro provam que eles têm valor, depois eles pedem para alguma coisa. Então ele fala que tem muitos atletas que querem fazer demandas, querem pedir coisas sem entregar. Então querem, eu quero uma boa academia, eu quero uma boa estrutura, quero uma boa tudo e não entrega resultado. E já os campeões, eles entregam o resultado primeiro e depois eles exigem coisas. Estou saindo do áudio aí. Are you seeing me, Juan? Or... Yeah, you have a bunch of lines. That's okay. That's okay. Well, are you hearing me, right? Yeah, when I talk, it sounds really echo though. Let's try to continue. Okay. If you have difficulty to understand me, then I will start again. I wanna. Ooh, I think I'm gonna take the earphones off because it's really echoing. Diego, can you hear me? Oh, can you hear me? Oh, good. I think it was the internet was bad. So let's continue. I want to give one more thing on this.
something like, so I talked about a mindset, but I'm going to talk about two words. And I think a lot of coaches and athletes, I don't know if they think like this, but there's two words. I'm going to say goals. Everybody says you need a goal. And they say the winners have a goal, right? They have this something up there that they're just going to never stop. But I believe that if you're motivated by a goal, only a goal, that's something that's exterior. That's just something that dangles in front of you. That's a medal dangling in front of you. But what happens if the medal is gone? Then what? Where do you go? And I think winners have something a little bit more personal, which is growth, right? They do it for internally. They have an internal drive versus an external drive. External drives, once they're gone, they're gone. But internal stays with you forever, which, you know, I always talk about character. So goals and growth, they're kind of right there. You need to have a goal because you want to win a gold medal, but growth stays with you forever. When things are bad, when things get taken away from you, am I getting stronger? Am I getting faster? Are my experiences coming into me? So I also think that the athletes that are winners have a growth mentality versus a goal mentality. They have an internal mechanism versus an external mechanism. And I think that's important. Nice, this is very nice. I will translate for people. Coisas bem legais aqui pra gente, tá, pessoal? Então ele falou que ele acredita que tem duas motivações, externa e interna. A externa é o objetivo. Então meu objetivo é ganhar a medalha. Ele falou, todo mundo fala sobre objetivo, obviamente você tem que ter um... Mas se só a medalha é o seu objetivo, se só isso te move, e se a medalha for embora? E depois que você ganhar essa medalha, o que vai acontecer? Então, ele fala que os campeões normalmente têm uma mentalidade interna muito forte, é o que ele chama de crescimento. Então, é grow and go. E essa mentalidade de crescimento que é o mais importante. Você está se sentindo mais forte, você está evoluindo, porque o crescimento, ele continua com você. Independente se você ganhou ou não a medalha, a experiência, você ficou mais forte, mais rápido, você teve a experiência, você melhorou a sua cabeça, isso fica com você para sempre. E ele acredita que os campeões, eles têm essa motivação intrínseca muito maior do que só a extrínseca. Obviamente, a gente sempre tem que ter nossos objetivos, mas só isso que move a gente, quando isso acabar, e aí? Então, isso ele acha que diferencia bastante. Os campeões, eles têm essa motivação interna muito maior. Um insight bem interessante aí. It's very nice insight that you gave for us. And I'm curious about your transition between athlete for coach. When you decided to become a coach, how it was to finish your career as an athlete? Did you ask that you tell them already? I will translate. Eu vou só fazer a pergunta aqui, que eu estava induzindo a pergunta em inglês aqui. Eu vou perguntar sobre a transição de carreira dele como atleta para técnico. Quando que ele parou de ser atleta e começou a virar técnico, como foi essa transição? Now you can answer. You know, Diego, it was very easy for me because, again, because of my split athletic career, during that middle time, I was teaching a lot. I was doing seminars. And I really think that I like to help people. I really do. Every time I do seminars or presentation, people say, can we videotape? I'm like, go ahead. Can we interview you? Whatever you want to ask me. Like, I believe the more you give, the more you receive. I really do. And so I enjoyed coaching. I enjoyed helping people. It was easy for me. It was easy because I wanted to do that. It was easy because people were attracted to the way I like to train and the way that I like to coach. So people wanted to come to me. And then my success could replicate success. And it all started with emotion. It all started with passion. Maybe even not intellect. Maybe even not understanding. But my emotion and my passion were strong. I was successful. And I wanted to do it. I think those combination of factors made a quick transition for me. Very quick. Então ele falou que essa transição foi bem fácil para ele, na verdade, porque ele já havia parado a carreira de atleta dele, então ele já tinha quebrado, né? Então depois de 92 ele tinha parado na carreira dele e ele tinha feito muitos seminários, ele já ensinava nessa época,
aí ele retomou a carreira como atleta, então depois quando ele parou, ficou muito mais fácil. E ele fala muito que durante esse período que ele era atleta, ele dava muita entrevista, ele acredita que quanto mais você dá, mais fácil fica de receber. E para ele foi bem fácil essa questão de transição. Ele falou que começou com emoção, com paixão, e aí por isso que eu acho que ele teve sucesso nessa transição de carreira. Então, muito ele ter terminado, feito essa quebra de carreira ajudou ele também. Oh, I'm seeing Terence Jennings he's here. All right. Só comentei que o Terence Jennings tá online também, foi um grande atleta. Well, I would like to speak more about your career as coach now. Yeah. Mais sobre a carreira dele como técnico. Então a gente falou bastante dele como atleta, por toda a história que ele tem. Agora eu vou fazer algumas perguntas sobre técnico. I would like to know a little more, especially for people in Brazil, which were the best athletes that you have been coached since you finished, who you are coaching now, or who were the best athletes that you coach, just for people in Brazil know a little bit. Então eu perguntei para ele quem são os principais atletas que ele já deu treino, que ele dá treino, para o público já saber um pouco quem que ele assessora. Yeah, I mean, obviously from 2000 to now, 20 something years, 20 years, it's been a lot. I've been fortunate to have so many good athletes come through my personal program, and then of course working for the national team and athletes around the world. Obviously, my two main athletes that are kind of well known worldwide are Terrence Jennings and Paige McPherson. But domestically in the United States, I've had so many people make the national team and win, of course, medals at the Pan-Americans and different things like that. But I mean, the truth is Terrence Jennings and Paige McPherson are my two marquee athletes. The athlete that I consider started it all for me was an athlete named Anthony Graf. He won a silver medal at the Pan Am Games, actually in Brazil, in 2003, I believe. Was that in the Pan Am Games? Yeah, 2003 or 7. Quando foi o Pan-Americano do Rio? 7. Yeah, 2000. Yeah, 7. Yeah, he won a silver medal there. I've been fortunate enough. I mean, we have this debate all the time in my gym. Who is your best athlete? Who is your best female? Who's your best senior? Who's your best junior? So it's very difficult for me to say. But obviously, currently, I get to work with athletes from Mexico. Hopefully we'll talk a little bit about the Brazilian athletes in a little bit. But there's times, at least here in the United States, where out of 16 athletes on the national team, I would have 8 or 9 of them. So it was we were very fortunate to build a program here in the United States that was very successful, which I think led me to where I'm at now. Nice. Então ele falou que internacionalmente falando, os principais atletas que ele já deu treino foi o Terence Jennings, que eu acho que todo mundo conhece, e a Paige McPherson. E um outro nome que ele deu também foi o Anthony, que foi candidato aos Pan-Americanos de 2007. Ele falou que internamente nos Estados Unidos ele já colocou muita seleção. Teve ano que dos 16 atletas, 8 eram dele, então metade da seleção nacional dele. Então por isso que ele é uma pessoa bem consagrada, bem famosa lá nos Estados Unidos como técnico também. Então, ele foi bem sucedido como atleta, foi muito bem sucedido como técnico e hoje ele também é consultor da nossa seleção. Eu vou perguntar a ele desenvolveu um programa de treino de performance, e eu vou perguntar para ele como que no que ele se baseia esse programa, qual a filosofia dele e como que funciona, tá? I would like to know a little more. You developed the peak performance program. Yeah. I'd like to know more about this program. How did you develop it? What's the of this program? So I'm very proud of this program, and the reason why is because I don't want to say it's easy to be a coach and have your team be very good. I don't say it's easy because it's not easy. Everybody knows that. But it's even more difficult to take your program and replicate it in other areas and have a high level of success. So right now, for example, Peak Performance, we have 14 programs in the United States and 2 international programs. And quite honestly, I'm proud that
my other 13 programs around the country are just as competitive as they are in Miami. It wasn't always like that. At one point, Miami was like this and nobody was close. But now the coaches are good. The athletes are well trained. They compete enough, and all of a sudden, people are really getting good. So I'm proud that other coaches became national coaches. I'm proud that the other teams have made national team members. I'm proud that other coaches have produced Olympic athletes. I'm proud that my international teams have produced Olympic level athletes, even to this next game in Tokyo. So that's not easy. It takes a systematic approach. It takes people working together and people believing in a similar philosophy. And it's not always perfect, Diego. I mean, you know, in Brazil, it's a big country. United States is a big country. But I really believe that, again, if you have the same vision, you have good leadership, people willing to work together, some amazing things can happen. And that's what happened with Peak Performance. It started in Miami, and slowly we branched out. I want to say one more thing after you explain that. Então ele falou que a Peak Performance, hoje ele tem, só nos Estados Unidos, ele tem 14 treinamentos. Então a gente tem 14 academias que são da equipe dele. E ele falou o seguinte: não que seja fácil você na sua equipe ter sucesso, mas uma coisa é os atletas só da sua equipe ganharem. Outra coisa é você ter uma equipe e conseguir replicar esses mesmos resultados ao redor do país. Então ele disse que os Estados Unidos ele é grande, assim como o Brasil é grande, e ele tem muito orgulho que ele conseguiu criar uma sistemática, ele consegue reproduzir isso ao redor do país e até ao redor do mundo. Ele tem outras peak performances também fora dos Estados Unidos. Então ele falou hoje, ele falou logo no começo do programa, pega Miami, que é a academia dele, os atletas estavam nesse nível e os outros atletas da peak performance estavam aqui. Hoje já não, você tem técnicos do peak performance que são técnicos da seleção nacional, você tem vários atletas que não são de Miami, mas que são parte desse programa dele, com um nível competitivo muito alto. E ele fala que isso é bem difícil e esse foi o grande desafio. Para isso acontecer, você precisa que as pessoas acreditem na mesma filosofia, você precisa treinar as pessoas, você precisa ter boas pessoas, e especialmente com a mesma visão. Isso dá muito trabalho, então esse é um grande mérito dele. Aqui muitas vezes a gente consegue ver boas equipes treinando em um lugar só, mas equipes que têm a mesma... Você consegue sistematizar um programa de treino, reproduzir isso para outros lugares, isso é bem difícil. E é impressionante que ele consiga ter bons resultados com um país tão grande com a equipe espalhada. I was translating. Yeah. No, I want to finish with the peak performance thing. That it's interesting because I think many people, we've built a very nice brand. I mean, I think many people in the world know about peak performance. I really do. They see our trainings, our seminars, our different things. But, you know, I used 3 rules when I first started peak performance. Number 1, I told you, I like to give. I said, do the right thing. Always do the right thing. Try to be just give everything you give. Second thing was the development. I never, ever attract the top athletes. Come here, come here, come here. I would much rather take an athlete from the bottom and build them up, a development, because I feel like I have more of an impact. And the last thing, of course, there's a business model to it. There's a way to make income to provide myself a living. And so it's funny because I think a lot of people think Juan Moreno, business, Juan Moreno, peak performance, but it's the opposite. It was never business first, do the right thing first, and development. It was the opposite. It was give, develop, and what I tell you, the finances will come, the money will come. It's not perfect. I just like everybody, especially in this time with the virus going on, is very, very difficult economically for everybody, me included. But that's always been my mission with peak performance. Do the right thing, develop people, and the other stuff will come. Ok, I will translate that. Então ele falou que a Peak Performance ele tem 3 bases aqui, 3 princípios, vamos dizer assim. O primeiro deles, ele falou que é sempre dar mais do que receber. Esse é o princípio básico de tudo. Aí o segundo princípio é você desenvolver os atletas. Então ele falou, eu nunca tive essa filosofia de tentar trazer os melhores atletas para a minha equipe. Minha ideia foi sempre criar uma sistemática que consiga desenvolver os atletas. Os atletas vão surgindo, os talentos vão surgindo. E o terceiro, ele falou, obviamente, é um modelo de negócio
é algo que me gera um lucro, me gera uma renda. Mas isso é o terceiro aspecto. Primeiro, a base é dar mais do que receber. O segundo é você ter uma filosofia que você consiga, de fato, desenvolver os atletas. E aí o modelo de negócio surge a partir disso. Uh, I'll just I speak in Portuguese the next question, ok? Yeah. Vou falar para ele, a gente já está chegando no final, eu preciso falar um pouco sobre os desafios. Atualmente ele é consultor da Confederação Brasileira, então ele ajuda em camps, em competições internacionais. E eu vou perguntar para ele como que surgiu essa oportunidade, como ele enxerga, qual é a visão dele sobre a seleção brasileira hoje. I would like, we are entering in the final, in the end of the interview, and I really need to ask about the national team, the Brazilian national team. You are our consultancy. Oh, it's difficult, this word. Yeah. Consultant nowadays. And how did you get this position? Is the first thing. And then how do you see our national team when you enter? What are the difference between when you enter in the national team and now? Do you think had evolved? Which point? Which are the difference? The main difference? I would Yeah. more about it. Well, to be honest, obviously I'm very excited. Anyone that knows me personally, they know how much I gush about the Brazil team, the federation, and what the future looks like. But kind of going back a little bit, there were some rumors, even in 2016, about me coming to Brazil and working with the Olympic team, obviously as the host country. Whatever reason, I believe everything happens for a reason. It didn't happen. A couple years later, I've always had opportunities to coach for some other countries. I had a couple in Europe, a couple in Africa, a couple in Central America, and nothing felt right. Nothing felt right for me at the time. Until Natalia and Junior, obviously Natalia, the technical director, and President Junior Marcial, contacted me and said they would like to speak to me. We kind of talked about some things, where they're at, where they want to go, and asked me if I'd be interested. Of course I was interested, but I didn't know enough about it. And I spent a little time I believe I'm a student of the game. I always watch countries and I feel like I know a lot about things. And I just spent a little bit more time watching the Brazil athletes and the Brazil coaches. And I thought that I could help a little bit. I thought they were doing some amazing things, but with Natalia's help and Junior's help, I thought that maybe if I work with them, we can make this thing even better. And I had worked with people like Talisca and the Chino, had been to Miami many years before. So I felt like I had a little bit of a connection. So that's how it started. Let's start there and then I'll talk a little bit more. I will just translate this. Então ele falou que desde 2016 tinha rumores já dele vir trabalhar com a seleção brasileira. Ele teve muitas oportunidades de trabalhar com equipes na Europa ou equipes na África, mas ele não sentia que tinha uma conexão de fato com esses lugares. O Brasil ele sempre gostava, admirava a questão do Brasil, e até que a Natália e o presidente Júnior Maciel entraram em contato com ele, fizeram de fato uma proposta para ele trabalhar junto com a seleção. E ele falou que ele já tinha contato com atletas como o Netinho e a Thalys, que já haviam ido na academia dele, e ele via grande potencial no Taekwondo brasileiro, e a partir disso que surgiu essa relação, essa oportunidade. Ele via que os atletas brasileiros e os técnicos brasileiros têm grande potencial, mas que ele falou que podiam ter uma indicação um pouco melhor com a ajuda dele, da Natália, enfim. E aí começou esse processo, começou esse caminho. So what really attracted me was, listen, President Junior was an Olympic coach, right? Natalia was an Olympic athlete, a world champion, an Olympic medalist. And when I looked at that, I said, wow, again, I don't know enough about the Brazilian eras, but here's what I'm going to say. You have two people in leadership position that have been there, done that, and can lead. And I think that's those are powerful leaders. And they were smart enough to put the right people around them, yourself,
Paula, the coaches, the national team coaches, you know, they put around the right team, and adding someone like me, I think just helps the potential grow incredibly. You know, a lot of people look at Juan Moreno, USA, 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 USA. And when they found out that I went to Brazil, people were like, whoa, wow. They couldn't believe it. And obviously, I think the Brazil team is fabulous, like unbelievable potential. And I believe they're just getting started. If they can keep this team together and continue with the success that they've had right now in this, let's say in 2019 and into 2020, be careful for 2024. Be careful for 2028. Brazil could rule. Like, I'm telling you, I'm not afraid to put that out there. They're that strong. Nice. I will just translate that. Então ele falou que quando ele recebeu o convite da Natália e do presidente Júnior, ele falou: o presidente Júnior Maciel foi um técnico olímpico. A Natália foi campeã mundial, foi atleta olímpica e foi medalhista olímpica. Ele falou: bom, essas pessoas já chegaram lá, as pessoas já estiveram lá. As pessoas têm muito mais condições de trazer uma equipe, porque eles sabem o que é. Né? Não é uma pessoa que nem sabe o que é um Jogos Olímpicos, nunca pisou numa quadra. E além disso, ele falou, essas pessoas estão colocando as pessoas certas nas posições corretas. Então, eles estão trazendo bons técnicos, ele citou as pessoas que estão na equipe disciplinar, multidisciplinar, citou eu, citou a Paulo, mas ele falou que ele acha que essas pessoas, além de terem competência, por terem vivido isso, eles estão colocando as pessoas que têm competência para os cargos certos. E isso potencializa muito as chances de sucesso. E a gente consegue ver isso em pouco tempo. Ele falou, ó, eu não tenho medo de afirmar, mas se continuar essa mentalidade que essa gestão está tendo, com os resultados que teve em 2019, 2018, 2019, 2020, certamente o Brasil vai dominar em 2024, 2028 vai ser uma superpotência na Taekwondo. Então, essas foram as afirmações dele baseado em tudo isso que aconteceu, essa dele. Well, very nice. Do you want to add anything more about it? No, I just think, you know, my role, I mean, a lot of people ask, well, what's your role? What do you really do? I mean, the truth is, I think I'm the guy behind the scenes. I mean, you know, I think I'm the senior level I'm talking about right now. I think the coaches have done a really wonderful job preparing their athletes and getting results. So I try to learn from history, even things that happened in my country. When people are successful, let them be successful. Let them continue that. Don't disrupt them. Don't interrupt them. So my goal was to never come in and interrupt. Even I know President Junior said, coaches, you guys are doing a good job. Keep doing what you're doing. Juan will be on the outside. Juan will watch. Juan will maybe give some advice or help with some international, you know, political things. And if the time is ever right to be more technical, then of course I will. So for me, a little bit behind the scenes, but everybody has to have a place on the team, and everybody has to do their job, and then they could be very important. If the coach thinks it's only about them, it won't work. If the president thinks only, no. The technical, no. No. Everybody plays a role, and then we can be successful. So I feel like I'm maybe that missing piece to help us, you know, kind of do some special things. So I'm happy to do that. You know, at all the camps, you know, I've been with you and Paula, the junior staff. It's just amazing how we're all working together. And again, it's just starting. I mean, really, it's just 1 year or 2 years of doing this. But if we can have 3 or 4 or 5 years experience together, it could be some amazing times. Nice. I will translate this. Então ele falou que ele explicou o papel dele e como ele vê a seleção como um grupo. Então ele disse que ele é o cara por trás da cena, né? Então, obviamente, os técnicos eles estão fazendo um excelente trabalho com os atletas e as pessoas não devem interromper esse trabalho que eles estão fazendo e que ele é o cara por trás dos bastidores, que trata às vezes de algumas questões políticas na parte internacional das competições, ou que dá alguns conselhos na parte técnica, mas obviamente quem toma decisão são os técnicos. E ele acha que é importante a equipe se manter com cada um com o seu papel. Então, se
o atleta acha que só ele que manda, não vai dar certo, ou se o técnico acha que só ele, ou se o presidente acha que só ele, isso não dá certo. Cada um tem o seu papel. Se todo mundo se mantém unido, fazendo um pouquinho da sua parte, aí os resultados vêm como já estão vindo. E ele acha que se continua um grupo coeso, e que cada um sabe o que tem que fazer, competente naquilo que faz, em 3, 4 anos os resultados vão ser impressionantes. Como já vem apresentando os resultados, mas vão ser muito melhores. Ele acha que é só o início. Os resultados que a gente vem obtendo são só o início. It's very nice your point, and I think it's important. In general, in Brazilian culture, we tend to put ourselves in a down level that we are. And it's nice to hear for someone outsider this very optimistic perspective. Então, eu falei que no Brasil a gente tem uma tendência a se colocar para baixo, né? E é muito legal ouvir de alguém de fora, uma perspectiva de alguém de fora, com uma visão, uma experiência que ele tem, uma visão tão otimista para o nosso cenário competitivo. Well, you know what really impressed me was when I went to your, what was that? Was it the Nationals that I went to when I went to the Nationals and I watched everybody compete and I've always seen the Brazil national team, the junior team, cadet team, senior team. But when I went to that domestic competition and I just watched the coaches, like so much passion. I watched the athletes, so much passion. I said, this intensity and this technical level, it's rough. It's not perfect. I mean, let's be honest, it's not perfect, but the potential is really something special. And, you know, Diego, I'm going to say one more thing about this is action. Life is about action. Whether it's a good action or bad action, we never know, right? But we can't plan. Like I told you, it's action. And that's what I love about, you know, Natalia and Junior. They pull the trigger, action. Let's do it. And we'll fix it as we go because it's never going to be perfect. No one's always going to be happy. Someone's going to be upset. Someone's not going to get what they want, but it's about action. Life is about action, and then we can change. And that's what I think is so exciting about Brazil right now, the action that they're taking a chance with. Então o Juan teve aqui no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, ele deu curso de técnico, depois ele assistiu toda a competição, assistiu todos os dias de competição. E ele disse que chamou a atenção dele a intensidade dos técnicos e dos atletas. Ele viu os técnicos bem engajados e o nível técnico. Então junta uma intensidade muito alta com um nível técnico bom. Ele falou, obviamente a gente consegue melhorar esse nível técnico, mas tem um potencial muito grande. Ele achou que o Brasil tinha um potencial muito grande, tanto os técnicos quanto os atletas. Quando ele vê essa intensidade dos técnicos com um nível técnico relativamente bom, obviamente dava para melhorar, mas com um nível técnico relativamente bom, ele falou, cara, isso tem um potencial muito grande. E uma coisa que chama muito a atenção dele, na questão especialmente da gestão, é que ele fala que é a ação. Então a gente pode planejar muito e nunca fazer, mas o que define a nossa vida são os atos, são as ações de fato. E tanto o presidente quanto a Natália, eles têm muito essa questão de ação. Vamos fazer e a gente acaba corrigindo as coisas, nem tudo sai perfeito, a gente vai corrigindo, mas a gente faz, a gente vai fazer, a gente vai colocar a mão na massa. E isso agrada muito ele vê com muito potencial, ele vê com muito bons olhos essa característica nossa. Very nice your vision about our Taekwondo. I will say the question in Portuguese. Did you want to say anything about the No, right now. We are like it. I need to finish because I need to give class now. No problem, take your time. Eu vou teve alguém aqui, desculpa, eu esqueci quem que foi, mas perguntou sobre o coronavírus. Eu vou perguntar para ele sobre como ele vê essa questão do coronavírus, como ele pode se adaptar, como pode se adaptar às novas tecnologias. Desculpa aqui que passou, eu não lembro quem que foi, tá? Mas vou fazer essa pergunta aqui agora no final. Someone, I don't know who, asked about the coronavirus, and what do you think about the new technologies, the platforms to give online classes, and how do you think coaches must adapt themselves? What's your expectation about it? Listen, crisis creates opportunity. Crisis creates opportunity. And I want to be like this. Everything is going to be perfect. This is hard. It's not the best scenario.
but I think it forced all of us, me included, to use technology. I'm so bad at technology, but it's forced people like us in the martial art world, in the gym world, to figure out how can we service our clients? How can we help them? Is it perfect? Like I said before, it's not. But I find myself, personally, myself, being more efficient as far as writing detailed of what I want to practice today, detailed, knowing that they don't have targets or a bag. Or what can I use with a jump rope, or what can I use with a chair? It's just amazing how resourceful we have to be. So I think that, you know, online training isn't that bad. It's not perfect, but it's better than I thought. So I'm excited to do that. For me, the problem is, when do we get back as a world? Because maybe some region is okay, but the other region isn't. So they can't have anything because we can't cross back and forth. This is the scary part for me. This is the scary part for when are we all going to be able to go wherever we want to go. That's the hard part. Yes, I will translate this. Então, eu perguntei em relação ao coronavírus, como ele vê as novas tecnologias, como ele vê a situação atual dos técnicos e dos atletas. E ele falou que ele sempre vê as coisas como oportunidade. Obviamente, ele sabe que as coisas estão ruins, mas ele tenta ver o lado positivo e as oportunidades que surgem disso. De maneira geral, a gente nas artes marciais nunca foi tão bom na parte de questão tecnológica, na questão de tecnologia. Ele vê como uma oportunidade, ele mesmo ele falou, eu nunca fui muito bom com tecnologia, mas eu estou me adaptando a utilizar as novas tecnologias, utilizar essas plataformas online, e é uma oportunidade para a gente se atualizar e entrar nesse mundo novo. Então ele vê sobre essa perspectiva. Além disso, ele falou, quando a gente começa a dar os treinos online, não parece ser tão ruins assim. A gente consegue, ele falou, obviamente não é a mesma coisa que o presencial, mas, cara, você consegue fazer um bom trabalho. E ele falou que é interessante que a parte de planejamento dele, ele acha que melhorou. Como ele tem que considerar que os atletas não têm manopla, não têm aparador, a gente tem que fazer mais adaptações, então ele tem que pensar mais na questão do planejamento, como que ele realiza o planejamento desses atletas. Mas a parte que ele disse que mais assusta ele é a volta, porque possivelmente vai ter regiões que já vão estar abertas, que vão poder treinar, e outras regiões que ainda não vão poder treinar, porque o vírus ainda vai estar uma epidemia alta naquela região. E essa volta que é o que mais assusta ele, que mais deixa ele receoso. I don't know if it helps, Diego, but for me, I outlined 4 things for the people that I work with. And we can get detailed, but the truth is you have a physical development, technical development, a action reaction development, and psychological development. And you can break all those down: physical, speed, power, flexibility. Okay. But I believe that we can still keep ourselves physically fit. I believe. Yeah. I believe we can still keep ourselves technically good, being able to kick good, being able to do all this stuff. I believe that we can stay psychologically in tune with our attitude, with our studying, with all that stuff. The one part that could be hard is the reaction, the interaction, because if you don't have a partner, you can't do it. But 3 of the 4, when we go back, it should be okay. That's my message to everybody. We can't have it perfect, but let's have 3 of the 4 and we'll be okay when we come back. Ele falou que dos 4 aspectos, imagina que a gente tem o físico, técnico, psicológico e o tático. 3 a gente consegue trabalhar, só o tático que a gente não consegue, tá? Eu vou finalizar, pessoal, tá me dando um cronômetro aqui de 1 minuto e 13 segundos para desligar a live, então eu vou ter que finalizar aqui, tá? Estou sendo forçado pelo Instagram a finalizar a live. Juan, there's a chronometer here. I have 1 minute for the Instagram to push me down. I would like to thank you very much for your reception, for you accept our invitation, and for all the knowledge that you share with us. And I'm sorry if my English failed and at some point, but thank you very much for everything. We'll do it again. Let's do it again. Okay. Another time. Yep. We'll talk about a subject, something, okay? Okay. Thank you very much. Thank you, guys. Thank you, everybody. Bye. Então, Juan, eu agradeci ele, ele ter se proposto a fazer essa live. E ele tem uma outra live. Se vocês querem outra live,
deixa no inbox, deixa nos comentários que a gente faz uma outra live um dia aí. Tudo bem? Thank you very much, Juan. All right. Obrigado.